This conference will now be recorded. Okay, so నా screen కనిపిస్తుందా మీకు? Can you see my screen, both of you? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Okay, so yeah, just to continue what we have learned yesterday, very basic stuff again, but it is very very important. ఈ basic stuff తెలుసుకోవడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే I mean both of you doesn't know anything about Splunk. We are new to Splunk. We are learning Splunk కాబట్టి we need to know these basic stuff basically. So yesterday we spoke about couple of examples. Asal data ante enti, what kind of data will be there, like ante unstructured data, unstructured data, machine data nunchi manamu logs ela collect chestam. I mean logs ela generate అవుతాయి from the machine data కదా. సో తర్వాత మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో డేటా ఎలా ఉంటుంది, ఈ బేసిక్ థింగ్స్ నిన్న మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాం. అండ్ also we have seen the course content in our 30 days program. మొత్తం ఎంటైర్ కోర్స్ లో ఏమేమి కవర్ చేస్తాం అనేది మనం చూసాం. ఓకే, సో టు కంటిన్యూ విత్ దట్, సి స్ప్లంక్ లో జస్ట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ యాప్స్ అన్నమాట. యాప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ 2-3 క్లాసెస్ లో మనం స్ప్లంక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. స్ప్లంక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు యూ విల్ సీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అన్నమాట. యాప్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసేది డిఫాల్ట్ ఏమంటారు ట్రైల్డ్ వర్షన్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ యాప్స్ కొన్ని ఉంటాయి, మీకు అది కనిపిస్తాయి. అది ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ వి ఇన్స్టాల్ దట్. బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మీరు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి యాప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మీకు. బికాస్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ యాప్స్, బికాస్ యూ నీడ్ టు బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండి ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు మీ టీమ్స్ లో. బట్ యాప్స్ ఆర్ apps are behaving like the different sources for Splunk also. Okay, so itla apps యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. డిజైన్ టు అడ్రస్ అ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ అండ్ టు ఎక్స్టెండ్ ది పవర్ ఆఫ్ Splunk. Okay, so these are designed to wide variety of use cases and extend the power of Splunk. Collection of files containing data inputs, UI elements and knowledge objects. Okay, Splunk లో knowledge objects కొన్ని ఉంటాయి. source type, okay, host, ఇవన్నీ we will learn about all of them also. So basically ఈ apps లో మనకి data inputs, UI elements and also the knowledge objects. It allows multiple workspaces for different use cases, roles to coexist on the single Splunk instance. Okay, single Splunk instance. Now 1,000+ ready-made apps available on Splunk, splunkbase.com, or admins can be build their own app. See, depends. As I said, default apps కొన్ని ఉంటాయి Splunk లో, but in case if you need more apps, you can build them. Okay, based on your requirement, because of course you need to have some permissions to do that. But yes, you can build the apps based on your requirement. That is one more thing. Apps, if you see, we were talking about this yesterday, right? What are Splunk enhanced solutions? Splunk lo you will have a couple of enhanced solutions. What are they? Splunk IT Service Intelligence, ITS. Even ఏంటంటే multiple branches Splunk and coach. Okay, so ITSI, Splunk IT Service Intelligence, next generation monitoring and analytics solution for IT operations. తర్వాత uses machine learning and event analytics to specify operations and prioritize problem resolution. Okay, nature of this ITSA is also one of the tool which has got good market in the when it comes to Splunk. Okay, ఇవన్నీ కూడా different tools and different branches along with Splunk and Splunk Enterprise, Splunk Cloud, some Splunk Security. Okay, Splunk Enterprise Security, ES. There's one more, ES, and this is used for this is basically a comprehensive security information and event management, SIEM, okay, solution.
and then quickly detect to the respond to internal and external attacks. Main nature of this ES, Splunk Enterprise Solution యొక్క main nature ఏంటి అంటే it will react basically for a quick detect and respond to the internal and external attacks. Okay, అంటే మీకు తెలుసు కదా attacks అంటే cyber attacks, phishing attacks. There is some cyber security language లో మాట్లాడుకుంటే there are attacks, right? So వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి to detect these kind of attacks we use this basically. So adi. And one more thing, Splunk user behavior analytics ante finds known, unknown and hidden threats by analyzing user behavior and flagging unusual activity. Okay, flagging unusual activity. Idi little bit about the basic Splunk enhancer solution. Okay, and then if we just move forward, ikkada మనకి all components we will start talking about. Okay, Splunk లో components ఉంటాయి. You have search kit, indexer, universal forwarder, license master, deployment server and deployer. So let me just give you a better idea. చూస్తే okay, so components of Splunk, component of Splunk, ఇది maybe you can call it as architecture of Splunk అని కూడా అనొచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ comes under architecture of Splunk basically. So if we talk about components of Splunk, one is forwarders, two is indexers, number three search heads. Okay, forwarders, indexers, search heads. దీని తర్వాత you also have license master, number four maybe you can say it. Okay, license master, cluster master, deployment server, deployer. Okay, ఇవి components of Splunk, right? So నేను ఇక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే for identification purpose first three components, forwarders, indexers, search heads are main Splunk components అని చెప్పుకోవచ్చు. Okay, main Splunk components are forwarders, indexers, search heads. తర్వాత you have license master, cluster master, deployment server and deployer. ఇవి including all of them, వీటన్నిటిని కలిపి మనము Splunk components అని చెప్తాము అన్నమాట. Okay, Splunk components. Now every component has different specification, different role to play in Splunk. అది ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం నేర్చుకుంటాం. బేసిక్లీ ఫార్వర్డర్స్ అంటే ఫార్వర్డర్స్ ఆర్ యూస్ టు రిసీవ్ డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్ మషిన్. డేటా తీసుకోవడానికి బేసిక్లీ client machines నుంచి based on our requirement we use forwarders. Okay, so just forwarders detailed explanation we will anyway learn in next class maybe, but I will give you idea asal purpose ento teliyali kada forwarders em chestayi అనేటువంటిది. So if we talk about that, forwarders are used to forward the data, receive the data, you can say anything based on your requirements. Basically data ni move చేయడం అని చెప్పుకోవచ్చు. So forwarders used to receive data from client machines. Okay, machines. Now what about indexers?
ఏ డేటా అయితే మనము based on using forwarders, whichever the data you collect from client machines, that data will be stored in indexes. Okay, that data will be stored in indexes. To store, just I will the data. Okay, to store the data. What about search heads? Search heads ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? Search heads to search the data, as the name itself says that search heads are used to search the data. ఇప్పుడు ఏ డేటా అయితే మనం ఫార్వర్డర్ యూస్ చేసి కలెక్ట్ చేస్తామో క్లయింట్ మెషిన్స్ నుంచి, ఆ డేటాని మనం ఇండెక్సెస్ యూస్ చేసి, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా తెచ్చుకుంటే ఐ మీన్ ఏదో ఒక బాక్స్ బయట నుంచి ఏదైనా తెచ్చినప్పుడు స్టోర్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. సిమిలర్లీ యూ గెట్ ద డేటా, యూ నీడ్ సంథింగ్ టు స్టోర్, దట్ ఈస్ ఇండెక్సెస్. ఆ ఇండెక్సెస్ ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాం? దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? టు సర్చ్ ద డేటా, అంటే టు అనలైజ్ ద డేటా. Why to analyze? To search and analyze the data to get results out of it. అంటే దాని నుంచి మనకి మన యూజ్ ని బట్టి, మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రిజల్ట్స్ తీసుకోవడానికి, లైక్ టు క్రియేట్ visualizations to it, లేకపోతే టు క్రియేట్ dashboards, reports, alerts, anything based on our requirement. To do all that, we need to have search heads to search the data. So basic nature of search heads is to searching the data. To search the data. So basic components we have: one is forwarder, second is indexer, third is a search head. Okay, forwarders are used to receive the data from client machines. Okay, and then indexers to store the data, to have the data whatever you receive from client machines. And then using search heads, మనము ఆ డేటాని search చేస్తాం. ఎందుకు search చేస్తాం? The main purpose of getting the data is what? To get visualizations out of it, right? To get visualizations or to create reports, alerts, or or dashboards based on our requirements. This is the main use of these three components. Entire Splunk lo ee components e manamu 30 days course lo use chestamu. It is very very important. Okay, ఇవి తెలిస్తేనే మనకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి, anything if you don't understand, నన్ను అడగండి 2-3 సార్లు, no problem, we will learn together. It's not a problem. Okay, so basic nature వచ్చి ఇట్లా ఉంటుంది ఈ మూడిటికి: forwarder, indexer. Now I will move to the next component, ఏంటి? License master. So what is license master? Okay, సో లైసెన్స్ మాస్టర్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్ స్ప్లంక్ బేసిక్లీ మీకు తెలుసు కదా, స్ప్లంక్ ఈజ్ అ లైసెన్సింగ్ టూల్ బేసిక్లీ. ఓకే, దో ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్సింగ్ టూల్, కంపెనీస్ ఆర్ డోంట్ హెసిటేట్ టు బై లైసెన్స్, బికాస్ స్ప్లంక్ లో మీకు కంపారిటివ్లీ మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ గాట్ వెరీ గుడ్ అనలైజింగ్ డేటా స్కిల్స్ టు కంపేర్ విత్ ఎనీ అదర్ టూల్. కాబట్టి అది లైసెన్సింగ్ టూల్ అయినా కానీ కంపెనీస్ ఆర్ రెడీ టు పే ఫర్. సో బేసిక్లీ పాయింట్ హియర్ ఇస్ Splunk is a licensing tool. Licensing tool అంటే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా. మనం ఏదైనా కొనుక్కున్నాం అంటే ఎక్స్పైరీ డేటో లేకపోతే కాస్ట్ ఎంత ఏదో ఉంటుంది, దాని కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా. అదే విధంగా లైసెన్స్ మనం తీసుకుంటాం Splunk కి. ఇది కంపెనీ చూసుకుంటాయి ఇదంతా, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు. బట్ లైసెన్స్ మాస్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, బేసిక్లీ లైసెన్స్ మాస్టర్ ఈజ్ యూస్డ్ టు హ్యావ్ ది కంట్రోల్ ఆన్ ది డైలీ డేటా వాల్యూమ్ లిమిట్. Okay, license master is used to have the control on the daily data volume limit. Okay, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, పర్ డే ఇంత డేటాని మాత్రమే మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అనేటువంటి ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 GB పర్ డే లేదా 200 GB పర్ డే. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్రాస్ దట్ లిమిట్ అనమాట. మీకు ఉన్నటువంటి డేటా లిమిట్ ని మీరు క్రాస్ చేయకూడదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ ద లిమిట్, ఏమవుతుందంటే యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ వార్నింగ్స్. అంటే యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ మెసేజెస్ ఇన్ యువర్ లైసెన్స్ మాస్టర్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్సీడ్ యువర్ లైసెన్స్, ప్లీజ్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ రెన్యువల్ యువర్ లైసెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. లేకపోతే ఇఫ్ యూ స్టిల్ కంటిన్యూ ఇంజెస్టింగ్ ద డేటా,
without renewing your license, without taking proper action, మీ search అనేది block అయిపోతుంది. Your search will be blocked. That means you will not be able to ingest any kind of data going forward. సో ఇటువంటివి ఉంటాయన్నమాట. సో లైసెన్స్ వైలేషన్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, వాట్ ఈస్ లైసెన్స్ వైలేషన్? License violation is nothing but if you cross your data, if you cross your limited package, whatever is given, okay, you will get warnings from Splunk. ఈ వార్నింగ్స్ అనేవి మనకి 5 warnings you will get in 30 days. Okay, if you still continue exceeding your license, ingesting your data, your search will be blocked. Okay, so this is what license master. So interview lo definitely అడిగేటువంటి questions ఇవన్నీ, ఎందుకంటే ఇదే కాబట్టి entire Splunk runs with, so you need to understand everything about license master and all the other components of Splunk. Okay, so conclusion గా చెప్పాలి అంటే license master is nothing but, I mean, license master is used to have the control on the daily data volume limit. Okay, so what happens once you violate the licenses? Because, I mean, once you violate your license, మీ block search అనేది block అయిపోతుంది. You will get 5 warnings in 30 days. If you still continue ingesting the data, your search will be blocked. This is about license master. Okay, any questions, anything you didn't understand? ఏదన్నా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్దాం, no problem, because this is very very important. It's got it. అర్థమైంది కదా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లైసెన్స్ మాస్టర్ లైక్ ఇన్ని యూజర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటుందా దాంట్లో లిమిట్? అదే, దట్స్ వాట్. ఇన్ని యూజర్స్ అని ఏముండదు, ఇంత డేటా లిమిట్ అని ఉంటుంది అంతే, బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. Cluster master. Now, what is cluster master? See, right, clustering ante basically ante group అని వస్తుంది. I mean, like when you have the high ఏమంటారు, బల్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు, గ్రూప్ అని చెప్పుకుంటే క్లస్టరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ ఆర్ బల్క్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో క్లస్టర్ మాస్టర్ అంటే ఏంటంటే స్ప్లంక్ లో వెన్ యూ హ్యావ్ ది హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా, అంటే మనకి దగ్గర ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు, దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సినారియోస్ వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, రైట్? అటువంటి డేటా ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో క్లస్టర్ మాస్టర్ ని మనము ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు, వెన్ యూ హ్యావ్ ది హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా, వి యూస్ క్లస్టర్ మాస్టర్. ఓకే, సో క్లస్టర్ మాస్టర్ అంటే ఈజీగా చెప్పాలి అంటే, వెన్ యూ హ్యావ్ ది హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా, ఓకే, క్లస్టరింగ్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. నా క్లస్టర్ మాస్టర్ అంటే ఇక్కడ Splunk లో మనకి దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ టైప్స్ అన్నమాట, లైక్ సర్చ్ హెడ్ క్లస్టరింగ్, ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్ అంటాం. ఓకే, సో this will be coming into picture when you have the high availability of data basically. Now, index clustering is one. Search head clustering is one. Okay, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్, సర్చ్ హెడ్ క్లస్టరింగ్ అనే రెండు కూడా ఏంటంటే క్లస్టరింగ్ లో 2 టైప్స్. ఈ ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్ అనేది ఏంటి, సర్చ్ హెడ్ క్లస్టరింగ్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇండెక్సింగ్ లో ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు, సర్చ్ హెడ్ లో ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు ఇవి ఓకే వస్తుంది. బట్ ఇదేంటంటే ఒక ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనం Splunk ఇన్స్టాల్ చేశాక యూ హ్యావ్ టు గో టు సెట్టింగ్స్ అండ్ ఎనేబుల్ ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్. ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ బి ఫాలోడ్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్, ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్ చేశాక మనం లైనెక్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం, అప్పుడు ఇవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కాంపోనెంట్స్ అర్థం చేసుకునే అంతవరకు ప్లీజ్ నోట్ దట్ క్లస్టర్ మాస్టరింగ్ లో క్లస్టర్ మాస్టర్ అనేటువంటి బేసిక్లీ మనకి హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. అండ్ క్లస్టర్ మాస్టర్ లో బేసిక్లీ ఇన్ Splunk you have 2 types of clustering. One is index clustering, second is a search clustering. ఓకే, ఈ రెండు ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్, సర్చ్ క్లస్టరింగ్ అనేటువంటివి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ టు బి ఫాలోడ్. ఇవన్నీ నేను బికాస్ దీనికి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ Splunk టు నో ద లైనెక్స్ ఎవ్రీథింగ్. నేను అది నెక్స్ట్ చెప్తాను, ఓకే, ఇన్ అవర్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. సో ఇది
cluster master. Now license master, cluster master. తర్వాత ఏంటి deployment server. Okay, deployment server. Now deployment server అంటే ఏంటి? See, deployment server అనేది this is also very important. Deployment server basically ఎలా చెప్పాలంటే deployment server is used to manage the Splunk components. Okay, ఇప్పుడు ఒక Splunk components indexer, forward search, so ఒక environment లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి మనము deployment server యూస్ చేస్తాం. Okay, what is deployment server? Deployment server is used to manage the Splunk components. Okay, deployment server is to manage the Splunk component. Now, what is the main nature ఉంటుంది కదా ప్రతి component? So when you talk about deployment server, దీని యొక్క nature ఏంటంటే deployment server is used to send the apps and configuration files to the other components within the environment, within the Splunk environment. So deployment server is used to send apps and configuration files, okay, to the components of Splunk in the environment. Deployment server is used to send apps and configuration files to the other components of Splunk in the environment. ఇదన్నమాట use. Okay, so deployment server basically ఇంకొక పాయింట్ కూడా అక్కడ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇలాగే చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా. ఓకే, అంటే ఐ మీన్ నేచర్ ఇలాగ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అర్థమైతేనే మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ మీరు చెప్పాలనుకో విధానంలో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, యూస్ టు Splunk component. ఓకే, ఇది డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్ యూస్ టు మేనేజ్ ది Splunk components. దానికి ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ major use of the deployment server is it is used to send apps and configuration files to the other components of Splunk in environment. Okay, within the environment, Splunk environment. Now deployer, last but not the least, last one, deployer, right? Deployer అంటే ఏంటంటే డిప్లాయర్ బేసిక్లీ ఇది మనకి సర్చెడ్ క్లస్టరింగ్ లో యూస్ చేస్తాం. ఓకే, డిప్లాయర్ ఈస్ యూజ్డ్ మేజర్లీ ఇన్ సర్చెడ్ క్లస్టరింగ్. ఓకే, అంటే బేసిక్లీ వి యూజ్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ అ డిప్లాయర్ ఇన్ సర్చెడ్ క్లస్టరింగ్. ఓకే, అదొకటి. నా నేచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాట్ డిప్లాయర్ విల్ డూ ఇస్ డిప్లాయర్ ఆల్సో సి లిటిల్ బిట్ సిమిలర్ టు డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్. చూడండి ఇక్కడ used to send apps configuration files to other. ఇది see deployment server ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే నేచర్ ఆఫ్ deployment server is to send the apps and configuration files to other components of Splunk within the environment, right? But deployer is used to send the apps and configuration files to other searched members. ఓకే, అదర్ సర్చ్డ్ మెంబర్స్ కి మాత్రమే యాప్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ సెండ్ చేయడానికి మనము డిప్లాయర్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అదేవిధంగా
అక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్ ఏంటంటే ఓన్లీ టు స్ప్లంక్ కాంపోనెంట్స్, బట్ డిప్లాయర్ యూస్ చేసి మనం ఓన్లీ టు ది అదర్ సబ్స్టేట్ మెంబర్స్ కి ట్యాబ్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ సెండ్ చేస్తాం. సో ఇది డిప్లాయర్ అంటే ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ స్ప్లంక్ అనొచ్చు, లేదా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ స్ప్లంక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎంటైర్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీని గురించి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్వర్డర్, ఇండెక్సర్, సర్చ్, license master, cluster master, deployment server. Seventh is deployer. Okay. Any questions? Anything you want to ask? It's very, very important. Maybe oka rendu moodu classes I will tell this daily oka 5-10 minutes. I will repeat this. Maybe మీరు కూడా కొంచెం రెడీ ఉండండి, ఎందుకంటే this is very, very important. Every, as I said, ఒక 5 minutes 10 minutes దీని రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి. మధ్య మధ్యలో మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్? ఏదైనా అర్థం కాలేదా? We will again spend some time, no problem. Fine, Uma Mahesh? అర్థమైందండి. యా Okay. Tirupati Rao, okay kada? We'll move next. Okay, Move sir. forward. Okay, sir. Okay, chalo, no problem. దీని తర్వాత signature, basic, how does Splunk works? You see here, how does Splunk works? Okay. Splunk search head, you can actually identify looking at the what you call image here. Okay, search head ante manaki ila untundi, maybe oka mirror type of you search with it, right? So dan teeskoni, so something like that, just to identify నేను చెప్తున్నా. So search head looks like that, and indexer ila untundi because you store the data here, data store ayi ఉంటుంది. Forwarders are like this. Forwarder student, the symbol itself says it is forwarding, it is going forward అట్లా. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ ఫార్వర్డర్స్ రెండు మూడు ఎక్కువ ఫార్వర్డర్స్ ఎందుకున్నాయంటే, ఫార్వర్డర్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మనకి ఎంత డేటా ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ఫార్వర్డర్స్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే సెండ్ చేయాలి కదా డేటాని, సెండ్ చేయడం ఏదో రిసీవ్ చేయడం ఏదో చేయాలి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు 100 GB డేటా ఉందంటే మేబీ నంబర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డర్స్ యూ హ్యావ్ might not enough, you need to have more forwarders, right? So depending on that, you need to take the number of forwarders adanamata. So forwarders are looking like this, and search heads, and also indexers. So this is how basically Splunk works. Okay, this is again give you better idea. See here, ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దానికి little bit of extension. Okay, you see here, డేటా ఇన్పుట్ ఈజ్ అ బిగినింగ్ స్టేజ్. బేసిక్లీ మనం ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్నా తీసుకోండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్ప్లంక్ ఎనీ అదర్ టూల్, ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో మనం తీసుకునేటువంటి డేటాని మనం ఏమంటామంటే డేటా ఇన్పుట్ ఫేజ్ అంటాం. ఓకే, వీఆర్ ఇన్ ది ఇనిషియల్ స్టేజ్ కాబట్టి డేటా తీసుకునే విధానంలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఇన్పుట్ ఫేజ్ అంటాం. ఇన్పుట్ ఫేజ్ తర్వాత ఆ ఇన్పుట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ వర్క్ ఫ్లో. ఓకే, ఆ డేటా ఇన్పుట్ తీసుకున్నాక డేటా విల్ బి పార్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్. పార్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటి? పార్సింగ్ అంటే ఐ టుక్ ద డేటా ఇనిషియల్లీ, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, ఆ డేటా ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు, మేబీ దేర్ మైట్ బి a data which has a spelling mistakes, maybe some data has unstructured data, ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. సో అలాంటి డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పార్సింగ్ చేస్తారు. పార్సింగ్ అంటే డేటా విల్ బి ఫిల్టర్డ్ బేసిక్లీ, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని, స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని, లేదా ఇంకేదైనా డేటా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి డేటాని ఏం చేస్తారంటే పార్సింగ్ చేస్తారు. ఇన్ దిస్ ఫేజ్ డేటా పార్సింగ్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. ఆ తర్వాత డేటా ఇండెక్స్ అవుతుంది, ఏ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే విధానంగా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ డేటా విల్ బి ఇండెక్సింగ్. దెన్ యాజ్ యూజువల్ ఇండెక్సింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తాం, సెర్చ్ చేస్తాం, డేటా విల్ బి సెర్చింగ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ ఫేజ్ అనేది ఫార్వర్డర్ లో జరుగుతుంది. ఫార్వర్డర్ ఫేజ్ లో మనకి డేటా ఇన్పుట్ అనేది జరుగుతుంది బేసిక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ది ఫార్వర్డర్స్, డేటా ఇన్పుట్స్. ఇండెక్సర్ ఫేజ్ లో ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి, పార్సింగ్, ఇండెక్సింగ్ రెండు కూడా ఇండెక్సర్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, parsing and indexing will happen in the indexer phase. Now data searching will happen in the search head as usual. Okay, search head. So this is pretty much important to understand. Data input, parsing and indexing, searching. Okay, forwarder, indexer, search head. This is workflow of Splunk.
If you don't understand anything, please stop me, no problem. Even అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, we will repeat it again, not a problem. See here, one second. Splunk component indexer. Okay, so each component గురించి brief గా మాట్లాడుకుంటే, processes machine data, storing the results in indexes as events, enabling fast search and analysis. Okay, ఇది raw data ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత raw data indexes ఎలా ఉంటుంది. As the indexer index data, it creates a number of files organized in sets of directories by age. Okay, in sets of directories by age. ఇది Splunk index. Okay, basically ultimate nature of the indexer ఏంటి మనకు తెలుసు, to store the data. Okay, ఈ storing ni, if you wanted to add some more things to it or to tell in a technical terminologies, you can just go through it and read for yourself. Search heads, indexer, search head మనకు తెలుసు. So this is indexer and this is search head. Okay, allows users to search language, allows users to use the search language, to use the search language, the search indexed data. ఇక్కడ Splunk లో SPL లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే there is nothing, కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి, స్టాట్స్ టైమ్ స్టాట్స్ ని, అది కొంచెం నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే, SPL లాంగ్వేజ్ అంటే Splunk ప్రాసెసింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, లేకపోతే సెర్చ్ ప్రాసెసింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇట్స్ ఈక్వల్ టు SQL, బట్ అంత SQL తెలియాల్సినంత అవసరం లేదు, బట్ వెరీ బేసిక్స్. ఓకే, సో it also distributes the user search requests. Second, distributes the user search requests to indexes. Okay, tarvata consolidates the results and extract field value pairs from the events to the user, and then knowledge objects on the search heads can be created to extract. Okay, just idea kosam I'm just giving you all these examples. Okay, basic nature is very, very important to understand. If you see here, okay, Splunk component search head, this is how it generally takes count. Okay, search heads also provide tools to enhance the search experience, such as reports, dashboards, and visualizations. Okay, so there's one concept where you will be a part of creation of dashboard and itla untundi dashboard creation. It's all ultimate, it looks like this basically. Okay, dashboard creation అనేది ఇదేంటంటే based on the requirement, using the search processing language, ఇవన్నీ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. It is way far ahead, we will talk about it. ఇప్పుడు ప్లీజ్ దీని గురించి మనం ఇప్పుడు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. When we start, I will tell you everything about it. So the index, what is an index? Okay, చూస్తే మనకి Splunk ఇన్స్టాల్ చేశాక సెట్టింగ్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట ఇండెక్స్ మనకి. వాట్ ఈస్ అన్ ఇండెక్స్? An index is a set of files and directories. Okay, it is the storage of all Splunk enterprise data. Splunk enterprise converts the data into events. Okay, these events are then stored into indexes. Okay, events ni indexes store చేస్తుంది. ఈ ఇండెక్స్ కి లొకేషన్ ఎక్కడంటే ఇక్కడ లొకేషన్ చూడండి, Splunk home where lib Splunk. ఇది ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఇది పాత్ అంటారు దీన్ని. ఇవన్నీ మనకి Splunk డైరెక్టరీస్ అని ఒకటి ఉంది, మేబీ ఒక 2-3 క్లాసెస్ దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాం. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో బట్ ఇండెక్స్ లొకేషన్ ఏంటి అంటే Splunk home where var lib lib where, ఇవన్నీ అంటే లొకేషన్స్. మనం Splunk ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా, Splunk ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు అది జనరల్ గా Splunk will be stored in C
సి ఫోల్డర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ స్ప్లంక్ అని కనిపిస్తుంది ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ ఈ ఫోల్డర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి లిబ్ ఈటీసీ ఫోల్డర్ వేర్ ఇవన్నీ we will talk about it. I will tell you in future. Don't worry about it. But as of now, please understand. Index అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే. Now one more thing. ఇండెక్సర్ అని రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్సర్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్సర్ అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఒకసారి. ఓకే. Let me just give you that idea. See, just to understand, encode is very, very important. Can be expected in interviews also. Okay. Index and indexer. Okay. Index is a EPO, SITO, repository of Splunk Enterprise. Okay. Index is a repository of Splunk Enterprise, whereas indexer is a Splunk component. Okay. Adi component. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్సర్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఇస్ ఎ రిపోజిటరీ స్ప్లంక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఓకే వేరస్ ఇండెక్సర్ ఇస్ ఎ స్ప్లంక్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా కానీ మీరు ఈ పాయింట్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ యూ కెన్ హైలైట్ ఇస్ దట్ వన్ ఇండెక్సర్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇండెక్సెస్ అంటే ఇండెక్సర్ అనే బాక్స్ చెప్పుకుంటే అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక పెద్ద బాక్స్ అని చెప్పుకుంటే ఆ పెద్ద బాక్స్ లో చిన్న చిన్న బాక్సెస్ కొన్ని పెడతాం అవి ఇండెక్సెస్ ఓకే సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే మీకు జస్ట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ షో యూ ఓకే ఇది ఒక ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఇండెక్సర్ ఓకే ఇది ఇండెక్సర్ అని చెప్పుకుంటే where you will have ఇది and then ఇది just understanding కోసం ఇట్లా చెప్పుకుంటే వీటిని మనం maybe anything you can say indexes ఇది ఇండెక్సర్ ఇది హ్యూజ్ బాక్స్ ఉండేటువంటిది ఇండెక్సర్ అని చెప్పుకుంటే వన్ ఇండెక్సర్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇండెక్సెస్ ఓకే maybe you can just say that IDX index ni IDX అని చెప్పుకోవచ్చు just shortcut లో చెప్పు IDX1 ఓకే అదే విధంగా IDX2 and then IDX3 okay and then IDX4
Then tx5, then just అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇదంతా చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇది దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్సర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు క్లాస్. యూనో ప్రతిదీ కూడా ప్లీజ్ ఒకసారి చదవండి ఇదంతా. ఐ మీన్ ఐ సెండ్ యూ ద వీడియో, రికార్డెడ్ వీడియో. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి అండ్ ఐ విల్ ట్రై అండ్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ 2-3 క్లాసెస్ లో డైలీ దీని గురించి మాట్లాడదాం ఒక 5-10 minutes. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఎందుకంటే ఎక్కువగా చెప్తే మళ్ళీ దట్స్ ఓకే. విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఈ రోజుకి చాలు. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ 7:30 సేమ్ టైం. ఓకే, ఫైన్. తిరుపతిరావు, ఉమా, ఫైనా? ఓకే సార్. ఫైన్. ఓకే సార్. ఓకే, తిరుపతిరావు ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి ఫోన్కి. మీరు చేస్తాను సార్. ఉమా, ఆర్ యూ దేర్? Yes. Okay, all right, fine kada, you got everything right? Yes, I got it. Yeah. All right, no problem. So just call me, Uma. Call ఒకసారి ఫోన్ చేయండి నాకు. Call to my Yeah, number. sure. నేను చేస్తాను. Yeah.